Okay, good morning, students. Now we learn about motion in a straight line. So that is mechanics part. Mechanics part is very most important in examination point of view or also competitive exams. Okay, that is mechanics part up to 8th chapter. First chapter to 8 chapters in first PUC physics. So that is motion in a straight line chapter. So mechanics part is very most important. What is meant by mechanics? So it is a branch of physics, deals with the study of rest bodies and motion. It is a branch of physics, deals with the study of motion of the bodies and also rest bodies. That is mechanics. So mechanics classified into two categories, that is statics and dynamics. Statics is nothing but rest. Statics is nothing but rest bodies. So mechanics classified into two categories, that is dividing into two main branches, that is statics and dynamics. Statics is the branch of physics deals with bodies at rest. See this. So rest bodies గురించి డీల్ చేసేటువంటి రెస్ట్ బాడీస్ గురించి డీల్ చేస్తున్నాను స్టాటిక్స్ అనేది. సో స్టాటిక్స్ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ డీల్స్ విత్ రెస్ట్ బాడీస్. నెక్స్ట్ డైనమిక్స్, ఇట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ డీల్స్ విత్ bodies in motion, deals with the motion of the bodies. That is motion of the bodies గురించి డీల్ చేసి దాన్ని మనం ఏమంటారా డైనమిక్స్ అంటాం. సో మెకానిక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ a branch of physics, deals with rest bodies and motion of the bodies in motion and bodies at rest. మెకానిక్స్ అనేది మొత్తాన్ని రెస్ట్లో ఉన్న బాడీస్ నుంచి డీల్ చేస్తుంది, మోషన్లో ఉన్న బాడీస్ గురించి కూడా డీల్ చేస్తుంది. రెండింటినీ డీల్ చేసి దాన్ని మనం ఏమంటామన్నా మెకానిక్స్ అంటాం. మెకానిక్స్ని టూ పార్ట్స్ చేశారా, ఒకటి స్టాటిక్స్, రెండోది డైనమిక్స్. స్టాటిక్స్ ఏం డీల్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ డీల్స్ విత్ బాడీస్ ఎట్ రెస్ట్ బాడీస్లో ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది డీల్ చేస్తుంది, దట్ ఈజ్ స్టాటిక్స్. డైనమిక్స్ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ డీల్స్ విత్ మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఆర్ మోషన్ ఇన్ బాడీస్. సో మోషన్లో ఉన్నటువంటి బాడీస్ గురించి డీల్ చేసి దాన్ని మనం డైనమిక్స్ అంటాం. సో డైనమిక్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్, దట్ ఈస్ కైనమాటిక్స్ అండ్ kinetics. So kinematics is a branch of physics, deals with motion of the bodies without considering their cause of their motion. అంటే అవి మోషన్లో ఉన్నటువంటి డీల్ చేస్తుంది. డైనమిక్స్ అనేది మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీస్ డీల్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ కైనమాటిక్స్ డీల్స్ విత్ మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద కాజ్ ఆఫ్ దేర్ మోషన్. అవి మోషన్లోకి రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది కన్సిడర్ చేయకుండా జనరల్గా మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ మాత్రమే డీల్ చేసేదాన్ని మనం కైనమాటిక్స్ అంటాం. So kinematics is the branch of physics deals with the motion of the bodies without considering cause of their motion. అవి మోషన్లో రావడానికి కాజ్ ఎవరు అనేది డీల్ చేయండి. జనరల్గా మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ని జనరల్గా డీల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్, దిస్ ఈజ్ వాట్ kinetics is the branch of physics deals with the motion of the bodies
with considering the cause of their motion. అవి మోషన్లో రావడానికి కాజ్ ఎవరైనా ఫోర్స్ అప్లై చేశారా, లేదంటే ఏదైనా బాడీ దాన్ని మోషన్లో తీసుకొచ్చిందా, వాటిని కూడా ఇంక్లూడింగ్ చేసుకొని డీల్ చేసి దాన్ని మనం కైనెటిక్స్ అంటాం. ఓకే, కైనెటిక్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో కైనమాటిక్స్కి కైనెటిక్స్కి ఏంట్రా డిఫరెన్స్ అంటే రెండు కూడా మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ని డీల్ చేస్తాయి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ మూవింగ్ ఆన్ ద రోడ్. సో సపోజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v, after some time velocity changes, then final velocity is v, initial velocity u, final velocity v. Velocity will be changes, that is the body will some acceleration. అయితే ఇక్కడ ఏంటన్నా బాడీ వెలాసిటీ చేంజ్ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇది డీల్ చేయదు. ఎవరైనా ఫోర్స్ అప్లై చేశారా, లేదంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా సపోజ్ ఫస్ట్ గేర్లో వెళ్ళేటప్పుడు సడన్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది, సెకండ్ గేర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం ఎవరైనా ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ అప్లైడ్ అనే బాడీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ చేంజెస్. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ గురించి ఇది డీల్ చేయండి. ఇది ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ అంటే ఎవరైనా ఫోర్స్ అప్లై చేశారా, ఎవరు అప్లై చేశారు, ఆ ఫోర్స్ గురించి కూడా డీల్ చేసేదాన్ని మనం జనరల్గా ఏమంటామంటే కైనెటిక్స్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద kinetics is the branch of physics deals with the motion of the bodies with considering the cause of their motion. Okay, without cause, with cause of their motion, like so. Now let us discuss in this case motion in a straight line, that is one dimensional motion, is nothing but kinematics. Okay, now let us start motion in a straight line chart. Motion in a straight line means one dimensional motion. Motion in a straight line is nothing but one dimensional motion. So one dimensional motion means the body moving along a straight line. That is nothing but one dimensional motion. Or freely falling body, that is one dimensional motion. Freely falling body, that is one dimensional. Body moving along a straight line. Okay, that is nothing but one dimensional motion. Freely falling body is an example of one dimensional motion simply. Okay, see what is meant by one dimensional motion? A body moving along a straight line. Straight line motion is nothing but simply one dimensional motion. Okay, so see dear students, what is meant by a rigid body? What is meant by rigid body? Some external force applied on a body, shape and size of the body does not change. That is nothing but a rigid body. Before going to discuss one dimensional motion, some basic terms are there. So these are very useful in mechanics part. Rigid body. What is meant by rigid body? An external force applied on a body, shape and size of the body does not change. That is nothing but rigid body. See like this. This is a steel body or iron body, whatever it. Some external force will be applied on the body. Body shape does not change. There is nothing but rigid body. What is meant by particle? Particle is a point mass. Particle is a like that. This is a particle. Particle is a point mass. It does not extend on application of force. Some quantity of force will be applied on the particle. Particle does not extend.
It is a point mass. It is a point like this. That is the point mass. The particle is nothing but it is a point mass, does not extend with the application of force. That is nothing but simply particle. Okay. See, next, what is meant by translatory motion? What is meant by translatory motion? Translatory. What is meant by translatory motion? Translatory motion means the particles moving along a straight line. That motion is nothing but translatory motion. That motion is nothing but translatory. Simply, all particles are body, all particles inside the body which are moving along a straight lines. That is nothing but simply translatory motion. See, dear students, suppose this is a body. Inside the body, number of particles are there. Like this, suppose I will take 3 particles. So, the body is moving like this along a straight line. All particles inside the body also a straight line motion. That is nothing but simply translatory motion or linear motion. Translatory motion or linear motion, both are same. All particles, suppose if the body is said to be translatory motion, all the particles inside the body moving along a straight lines. That is nothing but simply translatory motion. Now, another one, rotatory motion. Rotatory motion or circular motion, whatever it. Rotatory motion or circular motion. So rotatory motion or circular motion means what? If the body is said to be rotatory motion, all the particles inside the body forms a concentric circles. That is nothing but simply rotatory motion. See, dear students, suppose this is a body. So inside the body there are 3 particles are there like this. So the body moving in circular path like this. So the particle inside the body like this also forms a circle. This is also forms a circle. This one also forms a circle. Okay. So rotatory motion or circular motion means what? The body moving in circular motion. All the particles inside the body forms a concentric circles. That is nothing but what? Circular motion. For example, giant wheel like is an example for circular motion. Straight line motion is what? Example for straight line motion. For example, let us train moving on a level track. A train moving along a level track. That is translatory motion. Or freely falling body is nothing but a translatory motion. Okay. See, next one. So already we know one-dimensional motion means what? It is a straight line motion. One-dimensional motion means what? So what is meant by one-dimensional motion? If the body is said to be one-dimensional motion, a single coordinate is required to specify the position of the body. Suppose, dear students, generally, so in 3 coordinate system like this is x coordinate, this is y coordinate, this is z coordinate. This is the 3 coordinate system. X, y, z are coordinates. And O be the origin. Like this. This is z coordinate. O be the origin. This is origin or reference point. See, dear students, suppose one-dimensional motion means the body moving along a straight line. That is nothing but one-dimensional motion. Example for one-dimensional motion, freely falling body. So that is nothing but, so a body is
falls, or a body falls from certain height, from a certain height above the earth surface. This is nothing but what? One dimensional motion. One dimensional motion. Okay. See, how many coordinates are required to specify the position of the body at any instant of time? So ఇక్కడ మనం బాడీ పడేటప్పుడు పైనుంచి పడుతుంది, మనకి ఎన్ని కోఆర్డినేట్స్ కావాలి? ఇక్కడ 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్. సో ఏ కోఆర్డినేట్తో అయినా సరే మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో హౌ మెనీ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 1 coordinate is required to specify the position of the body in case of one dimensional motion. In case of one dimensional motion. So dear students, please remember this is only introduction. Okay. So suppose if the body is moving in one dimensional motion, single coordinate, whether it is x coordinate or y coordinate or z coordinate, single coordinate is required to specify the position of the body. Suppose, dear students, let us consider train moving along a level track, moving along a straight line. How many coordinates are required? Single coordinate, x, y or z, to specify the position of the body. Because train moving, whether it is forward direction or backward, only one single direction. వెళ్తే ముందుకు వెళ్తుంది లేదా బ్యాక్ వస్తుంది. There is no sideways immediately. That is nothing but one dimensional motion. Next, how many coordinates? Only one coordinate. One coordinate is required. Only one coordinate. Only one coordinate is required to specify the position of the body in one dimensional motion. Next, what is meant by two dimensional motion? Two dimensional motion. Two dimensional motion, students. If the body is said to be two dimensional motion, two coordinates are required to specify the position of the body. So two dimensional motion means what? If the body moving in plane surface. If the body moving in plane surface, that is nothing but two dimensional motion. For example, students, the body moving in circular motion, this is two dimensional. The body moving in circular motion. Or projectile motion, like this projectile, an object thrown into space at an angle with horizontal. This is nothing but projectile. For example, మనం క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఫీల్డరు బౌండరీని ఇంకా బాల్ని త్రో చేస్తారు కదా నాన్న, మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ నియర్లీ 45 degree. సో ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ projectile motion. That is two dimensional motion. Two dimensional motion. Two coordinates are required, x coordinate, y coordinate. See, or x, z, whatever it is, two coordinates are required. Suppose this is an object, this is a body. So like this, x coordinate, y coordinate. Two coordinates are required to specify the position of the body. Then a position మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే టూ డైమెన్షనల్ మోషన్లో మనకి టూ కోఆర్డినేట్స్ కావాలన్నా, సో అది xy అవ్వచ్చు, yz అవ్వచ్చు, zx అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ డైమెన్షనల్ మోషన్. Example for two dimensional motion, the body in circular motion. Circular motion ఉందంటే టూ డైమెన్షనల్ వెళ్తున్నట్టు. అండ్ ఆర్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే ఏందన్నా, ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం, ఫీల్డ్లో బౌండరీ లైన్ నుంచి బాల్ కనుక త్రో చేస్తే బాల్ పారాబోలిక్ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ టూ డైమెన్షనల్ మోషన్. దట్ ఈస్ టూ డైమెన్షనల్ మోషన్. హౌ మెనీ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? Two coordinates are required to specify the position of the body. Okay, next. And last one is three-dimensional motion. Three-dimensional motion. Three-dimensional motion. What is meant by three-dimensional motion? The body moving in space. This is space. This is space. The body moving in space. That is nothing but three-dimensional motion. Three-dimensional motion. See, example for three-dimensional motion, bird flying in the sky or aeroplane motion in space. That is nothing but three-dimensional motion. How many coordinates are required? Three coordinates are required. Why? Body moving forward or backward, and also sideways, and also up, down. Whatever it is, about body.
a molecule inside the gas. A molecule inside the gas. The molecule moving any direction inside the gas. Backward, upward, sideways, straight, whatever it. The particle moving any ways, any side. So how many coordinates are required? 3 coordinates are required to specify the position of the particle or body. So that is nothing but 3-dimensional motion. 3-dimensional motion. Example for 3-dimensional motion is bird flying in the sky or aeroplane motion in space. That is nothing but simply 3-dimensional motion. Or fish in water. Fish in water. So fish ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వస్తుంది, సైడ్కి వెళ్తుంది, డైరెక్షన్ స్ట్రైట్ లైన్ మూవ్ అవుతుంది, ఎటైనా మూవ్ అవుతుంది. ఫిష్ ఇన్ వాటర్, దట్ ఈస్ అండ్ ఆల్సో మాలిక్యూల్ ఇన్ గ్యాస్. These are all 3-dimensional motion. So how many coordinates are required? 2-dimensional motion, 2 coordinates are required. 3-dimensional motion, 3 coordinates are required to specify the position of the particle. That is x, y, z coordinates are required in this case. See dear students, 1-dimensional motion, the body moving along a straight line. Only one coordinate is required. Only one coordinate is required. Why? The body moving either forward or backward, that's all. For example, train moving forward or backward, only single coordinate is required. Okay. Next, 2-dimensional motion. The body moving in plane surface. The body moving in plane surface. For example, ship moving on the surface of the ocean. Ship moving forward and also sideways also. Okay, not downwards or upwards. Only forward, sideways. That is 2-dimensional motion. Okay, 2 coordinates are required to specify the position of the ship on the surface of the water. Okay, so last one, 3-dimensional motion. So the body moving in space. The body moving in space. How many coordinates are required? 3 coordinates are required to specify the position of the particle or body. For example, like fish in water, aeroplane in space, and also like and third one, bird flying in the sky. Bird అనేది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, స్ట్రైటే బాదు, సైడే రావాలని లేదు, ఎటైనా మూవ్ అవుతుంది. So how many coordinates are required? 3 coordinates are required to specify the position of the particle or body. Okay, so these are useful. Okay. Actually, what is meant by rigid body? Rigid body means it is very strong. On application of force, the shape and size of the body does not change. That is nothing but rigid body. In reality, rigid bodies does not exist in nature. It is an ideal concept. It is an ideal concept. This concept is used, very useful to solve the mechanic problems, some mechanical problems. Okay, the idea of rigid body is very useful in mechanics. Next, a very most important one. Next one, this is the general. This is a total introduction. So now motion is straight line. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా ఇప్పుడంతా కూడాను జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, మనకి ఇక స్టార్ట్ అవుతున్నా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్టెన్స్. సమ్ బేసిక్ డెఫినిషన్స్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డిస్టెన్స్? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డిస్టెన్స్? టోటల్ పాత్ లెంత్ ద బాడీ ట్రావెల్డ్ బై ఇట్స్ పాత్. Total path length traveled by the body. Total path traveled by the body is called distance. Total path traveled by the body. See, total path traveled by the body is called total path traveled by the body is called distance. Is called the distance. See dear students, distance is a scalar quantity. See, it is a scalar. It is a scalar quantity. That means it is only having magnitude. There is no direction. There is no direction. That is nothing but scalar. Scalar quantity.
It is scalar. What is meant by scalar? It is a physical quantity having only magnitude. There is no direction. That is nothing but scalar. So distance is a scalar. SI unit of distance is what? Meters. SI unit. There is international system of units. Okay. మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్లో వస్తున్నారా, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. SI యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మీటర్. SI యూనిట్ ఆఫ్ distance is meter. So total path traveled by the body, that is nothing but distance. See dear students, please remember it, very very most important. Distance never be zero. Distance never be zero. So distance always greater than 1. Distance always greater than 1. So distance never be zero, never be negative. Distance always positive, always greater than 0. Okay, suppose dear students, so this is a body initially at A. This is a body, students, initially at A. So after some time, body moving from A to B by 2 meter. By this is the 2 meter. So this is the body moving from A to B. So travel by distance is what? Like this, 2 meter. So the total path length, the total path traveled by the body is called distance. So in this case, distance is equal to what? 2 meter. Distance is equal to what? 2 meter. Okay. Suppose dear students, initially particle at A or body at A moving 1 meter along a straight line A to B. Then after again 2 meter, it is B to C, again reaches the A. This is suppose 3 meter. Total distance traveled by the body is what? 1 meter, 2 meter, 3 meter. Total distance is what? 1 plus 2 plus 3, that is equal to 3 plus 6 meter. That is 6 meter. So in this case, total distance traveled by the body is what? 6 meter. In this case, total distance traveled by the body is what? 2 meter. So simply that is nothing but distance. Total path traveled by the body, that is nothing but distance. Okay. So it is a scalar quantity. This is a very most important one. Okay. Now suppose dear students, suppose body moving on circular path. Body moving on circular path of radius, suppose r equal to 1 meter. R equal to what? 1 meter. Okay. Suppose dear student, this is also radius. So particle moving on the circumference of the circle. See, suppose the particle moving A to B. A to B. Please remember it. So like this. This is the, of course, total circumference. Suppose the particle moving from A to B, of course, the particle moving on circumference to complete one cycle. Suppose particle ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందనా, మళ్ళీ ఇక్కడికే తిరిగి వచ్చింది. Total distance traveled by the body for one cycle. Total distance traveled by the body. For one cycle, total distance traveled by the body is equal to its circumference 2 pi r. Its circumference what? 2 pi r, students. That is 2 pi r. This is the total distance traveled by the body for one cycle. Where r is equal to what? 1 meter. So then this is the distance traveled by the body. Suppose dear students, the body moving from A to B. In this case, what is the distance traveled by the body? The body just traveled from A to B. How to calculate distance? So, ఇది ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వస్తుందిరా? Total circumference. Circumference 4 parts చేస్తే 1/4 part traveling. Just 1/4 part traveling కాబట్టి.
So in this case, particle moving from A to B. In this case, distance A to B is equal to what? So దీని మొత్తం మనం 4 పార్ట్ చేసుకోవచ్చునా, ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్. సో 1/4 పార్ట్ రాలేదు కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ 2πr, టోటల్ 2πr, అందులో 1/4 ఏ ఇంకా బీకి వచ్చింది. ఇన్ దిస్ కేస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్? 1/4 ఆఫ్ 2πr. సో 2 1s are 2 2s are simply πr/2. This is the distance traveled by the body. So that is A to B. A to B now. Okay. See, for example, in this case, what is the distance from A to B? Pi into, what is the value of r radius? 1 meter divided by 2. Divided by 2. Okay. See, dear student, that is simply pi/2. Simply pi/2. What is the value of pi? 3.142/2. This is in meter. See, pi value 22/7 or 3.142. This is what? Distance traveled by the body from A to B. Okay. Another method also is there. That is, dear students, suppose the particle moving from A to B, this is, of course, I will take theta. This is S. This is the radius. Simply theta is what? Angular displacement. Angular displacement. Angular displacement means the angle described by the radius vector in a given time. That is called angular displacement. So this radius na, ఈ రేడియస్ ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ అయింది అనుకుందాం. సో అంటే రేడియస్ కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్? లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో particle moving from A to B మూవ్ అయింది. A to B మూవ్ అయిందిరా. Okay. So the angle described by the radius vector in a given time. So in this case, how to calculate S? So angles are very small. S is equal to R into theta. S is equal to R into theta. Simply na, angles are very small కాబట్టి నువ్వు sin theta తీసుకోవచ్చు లేదా tan theta తీసుకోవచ్చురా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను sin theta తీసుకున్నాను రా. sin theta identical equal to theta because of angles are very very small ra. So theta is equal, sin theta is equal to opposite side S by hypotenuse. ఏదైనా తీసుకున్నాను, that is R. ఇది తీసుకున్నది అది తీసుకున్నా అంతా ఒకటే. సో S is equal to ultimately S is equal to R into theta. R into theta. Okay. So in this case S is what? Distance or linear distance. Okay. So distance. R is the radius. Theta is the angle. So nana S is equal to, R is equal to what? 1. Okay, 1 meter. Theta. So particle moving from A to B. This is what? What is the angle like this? Total angle entrana 90. That is nothing but pi/2. That is nothing but pi/2. So S is equal to pi/2. Same. Distance is what? Pi/2. In this case, distance is what? pi/2. సేమ్ ఏ మెథడ్లో అయినా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇట్లయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్గా ఇట్లయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. డిస్టెన్స్ నెవర్ బి జీరో. ఎప్పుడు కూడా డిస్టెన్స్ అనేది జీరో కాదు. డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. Distance always greater than 1. Distance never be zero, never be negative, always positive. Please remember it. Okay. Next another one is also very very most important. That is displacement. That is what? Displacement. Displacement. So represent by letter S. Of course, I will take S bar because displacement is a vector quantity. In S system, meters. S system is what? Meters. Same distance ke undo, displacement kuda meters. SI units. Displacement, it is a vector quantity generally. So vector means what? It's having both magnitude and direction. It is a physical quantity having
both magnitude and direction. That is nothing but displacement. That is nothing but vector. Vector means it is a physical quantity having both magnitude and direction, is called vector. Okay. So displacement means what? Displacement. Simply displacement means it is the shortest distance between any 2 points. It is the shortest distance between any 2 points is called displacement. It's called a displacement. Of course, it is a straight line motion. It is a straight line, a body moving straight line. So, which is the least distance between any 2 points is nothing but displacement. Is nothing but displacement. So, displacement, another definition, displacement is nothing but simply change in position of the body in a particular direction. That is nothing but displacement. Change in direction of the body, change in position of the body, in a particular direction. Change in position of the body in a particular direction or shortest distance. Or smallest distance. Smallest distance between any 2 points. Smallest distance or shortest distance between 2 points is nothing but displacement. So it is a vector quantity having both magnitude and direction. Okay. See, so change in position of the body in a particular direction or smallest distance or shortest distance between 2 points. Simply that is nothing but displacement. Suppose these students like this, please remember it. Distance, of course, displacement. Both are, distance or displacement, both are may be equal in some cases, may not be equal in some cases. Okay. However, distance always greater than displacement. Okay. See, suppose it is a straight line, students. It is a straight line. This is a reference point O or origins. Okay. This is left side. This is right side. Okay. Suppose the body moving in right side. Of course, it is a positive direction. That is positive x-axis. The body moving left side, that is negative x-axis. I will take negative values whenever the body moving in left side. I will take positive values whenever the body moving in right side. Okay. See, dear student, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Of course, all in meters. This is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5. Okay. So this is left side values. This is negative x-axis, this is positive x-axis. Okay, students. Please remember it. Distance may be positive or may be negative or of course may be 0 కూడా కావచ్చు. Distance అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ అవ్వచ్చు. Sorry, displacement may be positive or may negative or maybe 0 కూడా అవ్వచ్చు some situations లో. Okay. So but distance always positive. Okay, suppose initially a body at O, then after body moving from A to, of course, body, this is, of course, I will take, this is O, this is 0, this is O. Body moving from O to A.
In this case, what is the displacement? Displacement represented like this S bar, because so S bar is nothing but it is a vector quantity. So body moving from A to O to A, O to A. In this case, what is the displacement? Displacement is equal to 6 meters. Displacement is equal to what? 6 meters. Distance is equal to what? Distance is equal to just S, not bar, S bar. Because distance is a scalar quantity. It is a scalar, no direction. Okay, this is S bar. Displacement represents S bar. Distance represents, I will take only S. Okay, or small d, whatever it. So distance is equal to, in this case, distance is what? 6 meters. Particle moving from O to A. In this case, displacement to distance both are equal. Both are equal. Okay. Next. Particle moving from, this is first case. Second case, students. Particle moving from O to A, then return back to B. This is the point B. See, particle moving from O to A, then back to B. Back to B. In this case, displacement is what? Displacement. Shortest distance between 2 points, students. This is the final position of the particle. So, 4 minus 0, that is equal to 4 meter. ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత జస్ట్ 4 మీటర్ అంతే. సో ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ 4 minus 0. Okay, there is nothing but simply 4. Okay, in this case distance is what? Distance is equal to distance traveled by the body, total distance traveled by the body. ఓనికా ఏకి వెళ్ళింది, దట్ ఈజ్ 6 మీటర్ ట్రావెల్ చేసిందనా, మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చింది బీకి, అంటే ఇది ఎంత 2 మీటర్. ఓకేనా, 6 ఇంకా 4కి వచ్చింది, అదో 2 మీటర్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాడీ వాట్? 6 plus 2, that is equal to 8 meter. That is equal to what? 8 meter. So, dear students, so in this case, displacement not equal to distance traveled. Displacement not equal to distance traveled. Okay. Next, another model. Suppose the particle initially at O, moving from O to A, then return to O. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినా ఇట్లా వెళ్ళి మళ్ళా ఇక్కడికే వచ్చి ఆగింది పార్టికల్ ఆర్ బాడీ. సో ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఆర్ సేమ్. దెర్ ఇస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో displacement S bar is equal to 0 because పార్టికల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి ఆగింది. సో అప్పుడు ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ in a particular direction. There is no change in position of the body in a particular direction. That's why displacement is equal to what? 0. Displacement is what? 0. But distance travel not equal to 0 because particle ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఏకి వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చింది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 6. డిస్టెన్స్ S is equal to ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అది 6, అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ 6. ఓకే, టోటల్ 6 plus 6, that is equal to 12 meters. Total distance traveled by the body is what? 12 meter. Okay, please remember this is the very most important. See dear students, displacement may be equal to distance traveled in some cases. Displacement never be greater than distance traveled. Displacement అనేది డిస్టెన్స్ కన్నా జాస్తి అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా అయితే ఈక్వల్ అవ్వాలి లేదా తక్కువ అవ్వాలి. డిస్టెన్స్ కన్నా తక్కువ అవ్వాలి లేదా డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ కేసులో రెండు ఈక్వల్. రెండో కేసులో ఏంటిరా డిస్ప్లేస్మెంట్ 4 ఉంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందిరా 8 ఉంది. మూడో కేసులో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఎంత ఉందిరా 12 ఉంది. నెక్స్ట్ అనదర్ మోడల్, లాస్ట్ వన్.
Next one, another model. See dear students, suppose the initially body at O reaches the point A, that is started with 6 meters. Then after reaches the point C. In this case, what is the displacement? What is the displacement? Please remember it, very most important. Initially ఇక్కడ ఉన్న బాడీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎప్పుడైతే ఆరిజిన్ ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిందో దట్ ఈజ్ -2. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది ఆరిజిన్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ పోయి ఇక్కడికి వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అనా. సో ఫైనల్ పొజిషన్ ఏది ఇప్పుడు? ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇదే కదా, -2 -0. Final position minus initial position, that is nothing but -2 meters. This is the displacement. In this case displacement is negative. చూడండి నాన్న, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఫైనల్ ఇక్కడ ఆగింది. O to A, again O to C, via O ఇంకా వచ్చింది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ is what? Only -2. ఎందుకంటే ఫైనల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఆరిజిన్ రిఫరెన్స్ పాయింట్. All distance measured from O only in this case. So S bar is equal to what? -2 meter. In this case displacement is negative because the particle moving left side from origin. Now in this case please remember a distance traveled. S is equal to, then a particle O ఇంకా A కి వెళ్ళింది అంటే 6 మీటర్ ట్రావెల్ చేసింది, ప్లస్ మళ్ళా ఏ ఇంకా బీకి ఏ ఇంకా ఓకి వచ్చింది, అగైన్ 6, ప్లస్ ఓ ఇంకా సికి వచ్చింది, ఇది ఒక 2 మీటర్. డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, 2 మీటర్. సో S is equal to 14 meter. Total distance traveled by the body is 14 meter. Total distance traveled by the body is what? 14 meter. Okay, this is simply difference between displacement and distance. Okay, displacement is a vector quantity having both magnitude and direction. Distance is a scalar quantity, only magnitude. There is no particular direction. Okay, see one more example. Displacement is a straight line motion. Distance traveled is need not be a straight line. ఖచ్చితంగా స్ట్రైట్ లైనే అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. See dear students, like this is point A, this is point B. A particle moving from A to B by 5 meter, it is a surely displacement. Okay, so a particle moving like this in a curved path, so this first curve, this is second curve. So this is straight line is a displacement. So curve 1, curve 2 and also curve 3, these are all distances. Particle moving from A to B. In this case distance to displacement both are same. So curve 1 చూడండి అన్న, particle moving from like this, ఈ పాత్ వెళ్ళింది. అప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఇది మెజర్ చేయాలి మనం, కర్వ్డ్ పాత్ మెజర్ చేయాలి. ఓకే, కర్వ్డ్ పాత్ మెజర్ చేయాలన్నా. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, ఇదే కదా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, ఇదే. 3 కేసుల్లో కూడా, సో 1 2 3, అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4th one. ఓకే, సో ఈ 4 కేసులు తీసుకుంటే పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఫస్ట్ కేసు వయా 1, వయా 2, వయా 3 ఇట్లా వెళ్ళింది. సో ఈ 3 కేసుల్లో, 4 కేసుల్లో కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ష్యూర్లీ A to Bనే అన్ని కేసుల్లో. బట్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూడండి అన్న, ఈ డిస్టెన్స్కి చేంజెస్ ఇస్ దేర్. సో వాల్యూ చేంజెస్. ఓకే, సో ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A to B ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. టోటల్ path length traveled by the body is nothing but distance. Okay, ఈ 1 2 3 కర్వ్స్ ఏంట్రా? డిస్టెన్సెస్. ఏమి ఇంకా బి అనేది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, see I will take one more example. Suppose dear students, one more example. This is a curved path, this is a circle, this is an origin.
Okay, please remember it. This is an origin. Okay, this is the radius r. See, dear students, a particle moving from A to B, curved path like this. This is surely distance. This is distance, Nana. Yes. This is theta. I will take theta. Angular displacement, simply. The angle described by the radius in a given time. This is nothing but angular displacement. Theta, small theta. Okay. S is what? A to B is what? Distance. Distance. S is equal to AB. A to B nana. So that is A. Simple ga ido letter pettukunnanu C ra. ACB అనేది ACB అనేది ఏంట్రా distance. మరి displacement ఏదిరా? It is straight line. It is a straight line అన్న. So like this. So this is S bar. S bar is the, it is straight line is the displacement. Displacement. ACB. Please remember it, student. This is point C. ACB is the distance. Displacement. S bar is equal to what? AB. AB. S bar or S vector. Direct straight line is nothing but, in this is shortest distance. Okay, that is nothing but displacement. Okay, how to find out? See, dear students, see like this. This is a triangle. This is an angle. Okay, so in this case, see, already మనం డిస్కస్ చేశానా, డిస్టెన్స్ అంటే S is equal to R into theta. That is, S is equal to R theta is the distance. How to find out the displacement? How to find out the displacement? See, AB is a straight line, Nana. So this is what? Displacement. S bar. Okay. So నేను దీన్ని 2 parts చేస్తాను రా, like this. The angle like this. This is theta by 2. This is also theta by 2. So 2 parts చేసాను triangle ని like this. Theta by 2 na. ఇదేంటి? S bar. A to B is S bar is nothing but displacement. This is surely 90. Suppose దీన్ని నేను x అనుకుంటున్నాను రా, ఇది కూడా x. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ డివైడ్ చేశాను. Total distance is what? 2x. This is x, this is x. So from this triangle, నాకు కావాల్సిన 2x కావాలి. Ultimately 2x is nothing but S bar. Okay. So from this triangle, sin theta by 2 is what? Sin theta by 2. Opposite side, this is x. Sin theta, trigonometry లో వస్తుందని మీకు. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side x by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse nana, like this. ఇది ఏమవుతుంది మనకి? hypotenuse అవుతుంది. Is nothing but this is origin. This is origin. This is r. This is also r. Opposite side x by hypotenuse is 90 కి opposite side hypotenuse అవుతుందిరా. So this is hypotenuse r. So x is equal to ultimately r sin theta by 2. R sin theta. This is x value. I want displacement. Displacement S bar is equal to 2x. X plus x, total displacement 2x. So S bar is equal to 2 into x is what? R sin theta by 2, like this. This is the displacement in this case. S bar equal to R sin theta by 2. In this case, displacement is what? S bar equal to R sin theta by 2. Distance is what? R theta. R theta. Just to solve the one geometrical problem, students, about distance and displacement. Okay.
Suppose I will take two examples. First one is on circular motion, another one is in straight line motion. So first example one. It is a simple example. It is a simple example. See dear students, suppose the particle moving from A to B, like 5 meter. Next, then after it travels 7 meter. So then after moving from A to B, B to C, C to A again. C to A. That is, I will take suppose 10 meter. Initially, dear students, initially particle at A moving from A to B, again A to C, again B to C, again C to B. Total distance travelled by the body is what? Total distance. Distance is equal to 5 plus 7 plus 10. S is equal to what? 17 plus 5. That is 22 meters, students. In this case, distance is what? A inka B ko vachindra, B inka C ki, C inka A ko vachesindi malla. Total distance travelled by the body is what? 22 meters. Displacement is what? Displacement S bar is equal to A inka B ko vachi, B inka C ko vachi, C inka again E ko vachindi, A ko vachindana, again A ko vachindi kabatti. In this case, there is no change in position of the body. Displacement is equal to 0. Displacement is equal to what? 0. Okay. This is the difference between distance and displacement. One more example, students. This is the very, very most important. Example 2. Examples 2. Nana. Suppose let us consider a body moving on the circumference of the circle. This is circular motion. Okay. This is the radius r equal to 1 meter. Origin O. O will be the origin of the circle. Okay, students. This is also r. Okay. Dear student, initially body at O. Initially body at O. Moving along the radius O to A ko vachindra body. Then after moving from A to B. Itla moving. A inka B ki moving. ఈ డైరెక్షన్ లో మూవింగ్. ఈ డైరెక్షన్ లో మూవింగ్. B కి రీచ్ అయ్యి అగైన్ O కి వచ్చేసిందిరా. ఓకే, particle moving along the radius starting at O, moving along the radius reaches the point A and again reaches the point B on the circumference of the circle. Then moving B to O along the radius. Initial position is there, final position is there. In this case, displacement is what? 0. Displacement S bar is equal to 0 nana. ఎందుకురా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి తిరిగి ఇక్కడికే వచ్చింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0. మరి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఎంతనా? డిస్టెన్స్ S is equal distance traveled by the body, total distance traveled by the body. చూడండి ఒకసారి, దిస్ A నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే రేడియస్ 1 రేడియస్ ప్లస్ ఇది సర్కంఫరెన్స్, మళ్ళీ ఇది ఒక రేడియస్ R ప్లస్ ఈ సర్కంఫరెన్స్ A to B ఎంతరా? A to B అంటే 1/4 ఆఫ్ 2πr కదా, సర్కంఫరెన్స్ 2πr. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను 1/4 ఆఫ్ 2πr. సో 2 1s are 2 2s are cancel. S is equal to R value 1 plus R is equal to 1 plus pi R by 2. Pi R by 2. R is equal to what? 1. So S is equal to 1 plus 1 2 plus pi by 2. 1 plus 1 2 plus pi by 2. LCM nana 2. Okay. Like this one, 4 plus 5. 4 plus 5. 4 plus 5 by 2. Okay. S is equal to 4 plus, what is the value of pi? 3.142 by 2. So that is equal to 7.142 divided by 2. This is meters. Okay, this is total distance.
Okay, 7.142. 7.142 like this. 7.142 by 2 means what? 2 ones are 2 threes are 6 point 2 fives are okay 2 sevens are 2 ones are. Finally, answer is 3.571 meters. This is distance. Distance is what? 3.152. Displacement is what? 0. So this is simply distance and displacement, and a very most important in examination point of view. Okay, thank you.